Okay, we can start with Jai Radha Madhav. Yes, sure. Okay. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Balabha Girivanadhari. Gopi Jana Balabha Girivanadhari. Yashoya Nandana Raja Jana Ranjana. Yashoya Nandana Raja Jana Ranjana. Yamuna Chira Vanachari. Yamuna Chira Vanachari. Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Balaba Girivanadhari. Gopi Jana Balaba Girivanadhari. Yashoya Nandana Raja Jana Ranjana. Yashoya Nandana Raja Jana Ranjana. Yamuna Gira Vanachari. Yamuna Chira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Asto Tardasata Shishimad ISKCON founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Gaudiya Vaishnava in the Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem Shri Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Ram Mayapur Ki Jai. Ganga Maya Ki Jai. Yamuna Maya Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Maharani Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Cheva Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tator Jayamudirayat Nasta Prayashu Abadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Chapter 3 of the second canto, Pure Devotional Service, the Change in Heart. Третья глава, второй песни Шримад Бхагаватам. Чистое преданное служение, перемена в сердце. Text number 1. Текст первый. Shri Sukha Uvacha Evametani Gaditam Pristavan Yad Bhavan Mama Nrinam Yad Mriyamananam
Manusheshu Manishinam. Shri Sukha Uvacha Evameta Nigaditam Pristavan Yad Bhavan Mama Nrinam Yan Mriyamananam Manusheshu Manishinam. Shri Sukha Uvacha Evameta Nigaditam Prishtavan Yad Bhavan Mama Nrinam Yan Mriyamananam Manushyeshu Manisinam. So you can say the Sanskrit to Russian, and then Russian translation and Russian purport. Окей. Шри Шукавача. Шри Шукадева Госвами сказал: Эвам, так, это, все это. Нигадитам, нашло ответ. Приштаван, так, как ты спросил. Яд, что? Хаван, твоя милость. Мама, у меня. Нринам, людей. Яд, тот. Мрияма нам, на пороге смерти. Мануш Ешу, среди людей. Маниши нам, разумных людей. Перевод. Его божественной милости Абхайчана Равинда Бхактивиданта с вами Шрилы Прабхупады. Шри Шукадева Госвами сказал: «О Махараджа Парикшит, ты спросил меня о том, что должен делать разумный человек в преддверии смерти. Итак, я ответил тебе». Комментарий. Человечество состоит из миллиардов мужчин и женщин, но большинство из них не слишком разумны, так как практически ничего не знают о вечной душе. Почти все они имеют неверное представление о жизни, отождествляя себя с грубым и тонким материальным телом, которым они на самом деле не являются. Какое бы положение, высокое или низкое, ни занимал человек в обществе, если его не интересует природа собственного «я», отличного от тела и ума, вся его деятельность в человеческой форме жизни будет напрасной тратой времени. Из десятков тысяч людей едва ли один стремится постичь природу души и на свои вопросы обращается к благословенным писаниям, в частности, к Веданта-сутре, Бхагавадгите и Шримад Бхагаватам. Но, даже читая и слушая эти писания, он не сможет постичь истинную природу своего «я» и так далее, пока не будет следовать указаниям осознавшего себя, духовного учителя. А из тысяч и сотен тысяч таких людей лишь один может действительно познать Господа Кришну. Читание Чаритамрити, Мадхья 20.122-123. Говорится, что, приняв облик Ясадевы, Господь Кришна по своей беспричинной милости составил ведические писания, предназначив их для разумной части человеческого общества, в котором люди почти полностью забыли о своих истинных взаимоотношениях с Кришной. О своих взаимоотношениях с Господом могут забыть даже те, кто обладает разумом. Для возрождения этих взаимоотношений и предназначена практика бхакти-йоги. Возродить их возможно только в человеческой форме жизни, в которой живое существо приходит в результате эволюции через 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Разумные представители человеческого общества должны серьезно отнестись к предоставленной им возможности. Однако не все люди разумны, поэтому далеко не все осознают важность человеческой жизни. Вот почему в данном стихе употреблено слово «манишинам», что значит «разумный», «мудрый». Итак, разумный человек, манишинам, подобный Махараджи Парикшиту, должен найти прибежище у лотосных стоп Господа Кришны и целиком посвятить себя преданному служению, слушать святое имя и повествование об играх Господа, воспевать их и так далее. Все это Харикатхамрита, мед, который особенно рекомендован тем, кто стоит на пороге смерти. Харе Кришна. Om Agyana Timirandasya Gyana Gyana Shalakaya Chakshur Unmilitam Gena Tasmai Shri Guruve Namaha. I offer my respectful obeisances unto my divine spiritual master, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who with the scalpel of knowledge is cutting away the cataract that is blinding my eyes with nescience or ignorance. Я приношу мои почтительные поклоны моего духовному учителю, отцу Бхактивиданта с вами Шрилы Прабхупады,
который светочем знания устраняет катаракту невежества из сердца. I thank you very much for giving me your mercy and attending with your beautiful hearts and ears to the Shrimad Bhagavatam class. Я очень благодарен вам за то, что вы пролили на меня свою милость и посетили своими прекрасными лицами и сердцами эту лекцию по Шримад Бхагаватам. I wish that all of you may have a wonderful life in devotional service. Я желаю всем вам чудесной жизни в преданном служении. So here, Sukadeva Goswami, in this chapter, is speaking to Maharaj Parikshit, and he's describing what is the purpose of a man at the precipice of death, about to die. What is his duty? Yeah. В этой главе Шукадева Госвами говорит Махараджа Парикшиту о том, в чем заключается цель человеческой жизни и в особенности того человека, который находится на пороге смерти. В чем долг такого человека? So, this question about death was asked by the Yaksha in the Mahabharata when Maharaj Yudhishthira's 4 brothers who tried to drink water at the lake of death, they drank and died. And the Yaksha asked Maharaj Yudhishthira many questions. One question was, what is the greatest wonder in the world? Так, этот вопрос возник в Махабхарате, когда его задал Якша, Махараджу Юдхиштхире. Когда 4 братьев Махараджа Юдхиштхира в поисках воды отправились к озеру, и там после встречи с Якшей оставили тело, затем туда пришел Махараджа Юдхиштхира, и Якша задавал ему множество вопросов, в том числе и этот вопрос. So, Maharaj Yudhishthira said, Ahani ahani bhutani gachantiya yamalayam. Shesha Stavram Icchanti Kimascharya Mataparam. He said that step by step, Gachantiya, everyone is going to the courtyard of Yamaraj. Everyone is going to die. But the greatest wonder is no one thinks that he is next, that he could die even right now. И один из ответов, который дал Махараджа Юдхиштхира, был таков, что все люди один за одним отправляются, по сути, стоят в очереди в обитель Ямараджи. И удивительно, что хотя каждый человек видит других, которые умирают, но при этом ему и в голову не приходит, что я могу быть следующим, что я умру. So here, Srila Prabhupada is saying that this is the human beings without enlightenment are doomed in this way and are wasting their human form of life. И Шрила Прабхупада говорит о том, что таким образом люди, в каком-то смысле прокляты, и они думают поэтому таким образом, и они напрасно теряют свой ценный дар человеческой формы жизни. Prabhupada says here that millions and billions of men and women are less intelligent because they don't know that they are spirit soul. Прабхупада говорит, что миллионы и миллионы людей, мужчин и женщин неразумны, потому что они не понимают своего положения как вечной души. So Krishna chastised Arjuna when Arjuna was trying to argue against fighting the war, that
These are my cousins, my relatives, my teachers, my grandfather, Bhishmadev. Please, I should be compassionate. Why should, and he dropped his bow. He said, I will not fight. Oh, Lord Madhusan, I shall not fight. И в Бхагавадгите описано, как Кришна отчитал Арджуну, когда Арджуна начал пытаться отказываться от участия в битве, обосновывая это тем, что почему я должен сражаться с моими друзьями, родственниками, с теми людьми, которые столько сделали для меня. Лучше мне просто отбросить в сторону свой лук и стрелы. Я не буду сражаться. So here, Krishna tells Arjuna, Asochan anvasochas tvam pragyavadam shavasase gatasun agatasun cha nanu sochanti panditaha. That if you actually learn it, then you know the difference between gatasun and agatasun, that which has life and that which has no life. And therefore, the pandit or educated person never anusochanti, never laments for this material body. И Кришна отчитал его, сказав, «Вишочанам вашочествам прабхявадам шабхашасе, гатасун агатасун шчамнануша чанти пандитаха». Он сказал ему, если ты на самом деле ученый человек, то ты понимаешь разницу между гатасун и агатасун, между... You understand the difference between gatasun and agatasun, yes? Mm-hmm. И поэтому, то есть ты понимаешь, что на самом деле человек является вечным, что душа не умирает. И поэтому разумные люди на Анушачанте, они ни о чем не скорбят. Prabhupada says that even the great scientists and politicians in this world today are all ignorant of their real identity. И Шрила Прабхупада говорит, что в современном мире даже люди, которые занимают высочайшие посты, в том числе самые высокопоставленные политики, не понимают того, кто они на самом деле. Maya yapa arita jnana means that their intellect or knowledge is stolen by illusion or maya. Майя пахрита гьяна означает, что их разум украден иллюзией. So although they can invent so many, what they say is wonderful, like airplanes, rockets, medical inventions, and so on, unfortunately, with all these inventions, they still have to die. И несмотря на все изобретения, которые они придумывают, всевозможные самолеты, ракеты, медицинские средства, вместе со всеми этими изобретениями, к несчастью, им все равно придется умереть. Rupa Goswami writes, Sarvapadi vinir muktam, tatparet vena nirmalam, rishikena sivanam bhaktir uttama. Upadi means those who consider their mind and their bodies as themselves. И Рупа Госвами пишет в этом стихе, говорит в этом стихе об упадхи. Упадхи означает, упадхи means to identify with the body, yes? Yeah, upadesha means misidentification with the body. Об упадхе, о том, что человек отождествляет себя с этим телом. So Rishabhadev also tells his sons, Parabhavas tavada bodhajato, yavanna jigyasata atmatadvam, yavaskriyas tavadi damano vai kamatmakaya, ina sharira bandha. That you will meet with Parabhava means defeat if you don't inquire into the absolute truth. И то же самое наставление дает Махараджа Ришабхадев своим сыновьям. Он говорит о том, что
Если вы не осознаете абсолютную истину, то вас неизбежно ждет парабхава, то есть поражение. Influenced by the modes of material nature, passion and ignorance, mogasha moga karmana moga jnana vichesti saha. Influenced by these modes, people become bewildered and take birth in lower species of life for millions and millions of incarnations. И поскольку на людей влияют гуны материальной природы, то они оказываются в низших формах жизни и обречены на миллионы и миллионы воплощений в материальном мире. And Rishabhadev furthermore says, Nayam deho deha bhajam riloke, kastan kaman arhate vid bhujam ye. This means that human form of life, tato vidyam putrakayena sattvam. It means that one should perform austerities. One should deny the pushings of the mind and body for material pleasures and comforts, and practice some austerities, and don't pursue pleasures which are available to those animals that eat stool, the pigs. И далее Ришабхадев говорит о том, что поэтому в человеческой форме жизни человеку необходимо отбросить материальное наслаждение и совершать аскезу. Ему необходимо отбросить эти мизерные чувственные наслаждения, которые доступны даже свиньям и собакам. One may say, no, I perform austerities, I'm a yogi, or, oh no, I perform jnana yoga, I'm cultivating knowledge from the Vedas, logic, I practice logic, and so on. But Narottam Das Thakur says that karma kanda, jnana kanda, vichara bandha, that even the practice of cultivation of knowledge or performance of ritualistic activities or practice of yoga, these are just pots of poison that we're drinking. They don't give us the real purpose of life. Но this is Narottam Das Thakur, yes? Pardon? Narottam Das Thakur says. Narottam Das Thakur says this, yes? Наротtam Das Thakur. Narottam Das, yes, Narottam. И Наротtam Das Thakur говорит карма канда, гьяна канда. Если человек даже может сказать, ну, я на самом деле занимаюсь аскезами, я совершаю аскезы, я изучаю, я занимаюсь йогой, я отказываюсь от чего-то, я изучаю логику и так далее. Но Наротtam Das Thakur говорит о том, что если человек даже развивает знания, если он занимается ритуальной деятельностью, если он занимается йогой, но если это не приводит его к постижению истинной цели жизни, то это значит, что такой человек просто пьет кувшины с ядом. Lord Chaitanya Mahaprabhu, the incarnation of Krishna in Kali Yuga, he rejected all these various paths that are recommended in the Vedas, cultivation of knowledge, svadhyaya, study of scripture, performance of yoga, mystic yoga, Astanga yoga. He rejected all these things also. И Чайтанья Махапрабху, воплощение Господа в наш век, Кали-югу, отверг все второстепенные пути, такие как свадхьяя, просто изучение священных писаний, мистическая йога, аштанга-йога и так далее. Он отверг все это. And he emphasized, as we know, Savai Pum Samparo Dharmo Yato Bhaktira Dokshaja Ahoy Tuki Apratiyata Yayatma Suprasiddhati. That the whole purpose of human life is to engage in pure devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, without any interruption or any kind of motive, subtle or gross motive. И, как мы знаем, Господь Чайтанья очень подчеркивал именно суть преданного служения Савайапам Сампару Дармо Бхактират Фокшадже,
Ахайтуки Апратихата Ятмасу Прасидати. Он говорил о том, что цель человеческой жизни заключается именно в том, чтобы заниматься чисто преданным служением, свободным от каких-то внешних мотивов, от примесей, кармы и гьяны, и непрерывного преданного служения. So we see that even God himself, Gauranga Mahaprabhu, he took initiation from Ishvara Puri, who is a disciple of Madhavendra Puri, in the disciplic succession from Madhavacharya and Veda Vyasadev. So even God is telling us we have to accept knowledge from a bona fide spiritual master. И мы видим, как Господь Чайтанья показал нам пример, приняв посвящение у Ишвары Пури, который сам был учеником от Хавендры Пури, который исходил от ученической преемственности, также идущей через Мадхавачарью и Вьясадеву, таким образом дав нам понять, насколько важно получить истинное знание от авторитетного источника по цепи ученической преемственности. And of course, he's very merciful because Gauranga Mahaprabhu and the Panchatattva, they delivered even murderers like Jaga and Madai. They delivered impersonalist philosophers like Prakashananda Saraswati. He's very merciful in Kali Yuga. Even if one is unqualified, then Lord Chaitanya Mahaprabhu and his associates are delivering even the most unqualified to the highest platform, which is pure devotional service to the Lord. И Господь Чайтанья Махапрабху и его спутники Панчататтва просто невероятно милостивы. Мы видим, как они даровали освобождение даже таким негодяям и верным преступникам, как Джагая Мадхай, как они даровали высочайшее знание и о бхакти даже такому верному гьяни, как Пракашананда Сарасвати. И Господь Чайтанья и Панчататтва настолько милостивы, что они даже самым неквалифицированным, недостойным даруют истинное освобождение. Так что даже самый недостойный, неквалифицированный человек может возвыситься духовно и выйти на уровень чистого преданного служения. So Bhaktivinoda Thakur also writes that a very wealthy man had a son who left home, and he met a great sage. And the sage told him, your father is very wealthy, but you're looking everywhere except in the right place. He says the real treasure is there on the east side of your house. That is pure bhakti. И Бхактивинода Тхакур приводит пример сына богача, который ушел из дома и теперь скитается повсюду. И вот он встречает мудреца, и мудрец говорит ему: ты ходишь повсюду, мучаешься, ищешь чего-то, но на самом деле ты не ищешь в верном направлении, тебе нужно просто вернуться домой. И истинное твое богатство находится в восточной стороне твоего дома. The pursuit of happiness in this material world, or the pursuit of moksha or liberation, none of these things will satisfy the soul. Человек может искать счастье в этом материальном мире, может искать мокши, освобождение, но ничего это не дарует истинного блага и счастья душе. In the 12th chapter of Bhagavad Gita, Arjuna asks Krishna, which is better, the process of personalism or Vaishnavism, dualism, or the process of the impersonal path of self-realization. И в 12 главе Бхагавад-гиты Арджуна спрашивает у Кришны, что лучше, путь личностного служения верховной личности Бога, личностных отношений с Ним, или же имперсонализм. And Krishna tells Arjuna, klesha dikastarastesham
avyakta sakta chetasam, avyakta hi gatir dukam, dehavadvir avapite, that trying to get your own liberation by speculation and studying of the Sharirakya Bhasya by Shankaracharya, he says this is full of kleshas or problems and frustrations, klesha, dikataras some avyakta sakta. You're trying to worship this impersonalism, impersonal Brahman, the unmanifested Brahman of Krishna. Says it's very difficult. Why do it? He doesn't recommend it at all. И Кришна отвечает ему, он говорит, клешу адхикарасти шам, авьякта сакта чета сам, авьякта хигатир духхам, деха бабдхир авапьяте. Он говорит ему, что если кто-либо пытается постичь абсолютную истину, сосредотачиваясь на непроявленном безличном аспекте Всевышнего, если он изучает Шриракабхашью, Шанкарачарья, то такой путь исполнен клеша. Клеша значит неприятности, страдания, всевозможные трудности, с которыми сталкивается человек. И авьякта сакта, то есть если человек пытается постичь именно Господа как безличный брахман, то это очень трудно. И зачем вообще этим заниматься? Therefore, Krishna says, "Mai avesha manoye mam nityukta upashate shravan parayopetas teme yukta tamo mataha." That the devotee of the Lord who thinks of him, Mai avesha mano ye mam nityukta, and is constantly engaged in serving the Lord. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Bandhanam, Sakyam, Atmani Vedanam, Dasyam, Sakyam, Atmani Vedanam, performing devotional service. Krishna says he is the highest. He is the highest of all transcendentalists. He is the highest. He's trying to love the Lord. We're trying to love Krishna. И Кришна говорит Арджуне, Майя вешья маноти емам нити юкта упасате шрадха я парайопиетас теме юкта тамаматаха. Он говорит ему о том, что тот человек, который майя авешья, постоянно думает о Кришне, сосредотачивает на нем свой ум, размышляет о нем. И тот, кто нитья юкта упасате, постоянно служит Господу, занимаясь всеми видами преданного служения, и в конце концов вплоть до атмани ведана, такой преданный на самом деле высочайшего уровня, тот, кто старается полюбить Кришну всем сердцем и душой. We know that Lord Brahma, Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he was traveling in South India, he discovered the Brahma Samhita, and he emphasized the 5th chapter of the Brahma Samhita, the song sung by Lord Brahma. And in there, Lord Brahma says, Pramanjana Churita Bhakti Velochanena Sada Sadeva Hridayeshu Velokayanti Yam Shamasundaram Achintya Guna Swarupam Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. And Gauranga Mahaprabhu took this Brahma Samhita, which is the essence of all instruction, that one whose eyes are anointed with the salve of love for Krishna. He has achieved the ultimate goal of human life. Everything else follows, just like the maidservants that follow the queen of pure devotional service is followed by all the other requirements of human beings. The queen of devotional service is followed by the maidservants of Dharma, Kama, and Moksha, the requirements of human society, religion, and so on. Okay. И мы знаем, что когда Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии, то в одном из храмов он нашел
Брахма Самхиту, и это произведение, написанное самим Господом Брахмой. И Господь Чайтанья уделял особое внимание 5 главе этого произведения, в котором Господь Брахма прославляет Верховного Господа. И там есть такой замечательный стих: «Приманджана чварита бхакти велоча нена саддах садаевах придаеш вилока янти, як шряма сундарам ачинтя гунам сварупам, говинда мади пурушам тамахам баджами». И Господь Брахма говорит в этом стихе о том, что человек, чьи глаза умощены бальзамом любви к Верховному Господу, достигнет высшей цели человеческой жизни. И подобно тому, как служанки всегда следуют за королевой, подобно этому все остальные цели человеческой жизни, дарма, артха, кама, мокша, естественным образом также доступны тому, кто развил любовь к Богу, то есть достиг высочайшей цели жизни. So this is the great fortune that the living beings all over the human world and human society are being given this mercy by the representatives of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Так, невероятная удача, что люди в человеческом обществе получают такую милость благодаря представителям Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. That people may follow some religion, etc., so they can have some economic development. But Lord Chaitanya's movement, following Lord Veda Vyas, is rejecting Dharma Projita Kaitravotra Paramonir Matsaranam Satam Vedyam Vastadam Atrushivanam Tapanchayan Mulanam. That the Srimad Bhagavat Purana is rejecting all materialistic religions, all materially motivated philosophies and worldviews, and simply engaging everyone in pure devotional service. И согласно философии гаудия-вайшнавизма, все возможные другие религии, экономическое развитие и так далее, все это отвергается. Дарма, проджита, кайтава, атрапа, араму, нирматсаранам, сатам, ведя, ваставам, атрава, сту, шивадам, тапа, трайон, муланам. Суть Бхагаватам, суть религии Бхагаватам, она отвергает все материальные религии, все мирские представления о жизни и устанавливает чистое преданное служение как высшую цель жизни. In this chapter, we're also going to learn that even if you do have some desire for moksha, liberation from anxiety, from the material body, if you desire economic material things, if you desire some material pleasures, it says, Tivrana Bhakti Yogena Yajita Purusham Param. You can still engage in devotional service, and Krishna, of course, will purify your heart from all these various desires. И в этой главе также говорится о том, что даже если человек еще стремится к материальному развитию, если у него есть материальные желания, он стремится к материальным наслаждениям, тем не менее, тиврина бхакти йогина яджита пурушампарам. Если человек просто занимается чистым преданным служением, то Кришна очистит его сердце от всех посторонних мотивов. Rupa Goswami writes, that one should use everything in the service of the Lord. One should use everything in the service of the Lord. Anasaktasya vishayam yatarham upayunjataha nirbandha Krishna sambandhe yukta vairagyam uchate. That we should use our wives, our children, our house, our wealth, everything we see as serving the Supreme Lord. So everything is in the process of Bhakti Yoga to Krishna. And this will unfold this love for Krishna that we have within our hearts. И Рупа Госвами говорит о том,
что необходимо задействовать все, что у нас есть в служении Кришне. Анасактаси Вишаян Ядхартхам Упаюнджитаха Нирбанха Кришна Самбандхи Юктам Вайрагьям Учете. Он говорит о том, что все, если человек использует все, что у него есть в служении Кришне, то в конце концов Кришна очистит сердце такого человека, и любовь в Богу раскроется в сердце человека. Of course, in devotional service, we have to be careful of pitfalls, of obstacles and pitfalls and enticements in devotional service. И, конечно же, в преданном служении нам нужно быть осторожным, потому что здесь возможны препятствия, ловушки и что-то, что будет нас отвлекать от чистого преданного служения, что будет нас манить в сторону материальной стороны жизни. Rupa Goswami says, Atyahara prayashascha prajalpaniyamagraha jana sangaschalolyam cha sadvir bhakti vinashyati, that we should avoid overeating or eating opulent foods for the tongue all the time. And ahara, trying to get more than we need. Ahara, over collecting. So, oh yeah, I'm doing this for Krishna, but I want a Mercedes Benz. I don't like tiny little cars. Or I want opulent prashadam every day, rasgullas, halava. No, this is not the spirit of devotion. И также Рупа Госвами пишет в Нектаре наставлений Атьяхара Праясушча Праджалпони Ямаграфаха Джана Сангашчалаулямча Шатхир Бхактир Винашяти. Он говорит о том, что чего необходимо избегать, когда мы занимаемся преданным служением, что необходимо избегать переедания или того, чтобы есть лишь ради того, чтобы наслаждать язык. И также ахара, не стоит копить слишком много вещей и денег. Человек, например, может думать, ну, мне же нужно для служения Кришне, но я не хочу какую-то там маленькую машинку, я хочу хороший Мерседес. И он говорит о том, что не стоит слишком роскошно питаться, потому что человек может думать, ну, я хочу каждый день расагулы, халаву и так далее. Этого нужно избегать. Or prajalpa, sometimes we say, oh, I'm watching TV, I have to know what's going on in the world for Krishna consciousness. So we might waste our time, or reading. Prabhupada warned us about reading mundane literatures, which will contaminate our minds. So prajalpa is also dangerous under the pretext of, oh, we're watching the news or something like this. We're watching politics. No. We speak politics in the association of devotees. Oh, look at that devotee, what they're doing. This is all under the heading of prajalpa. Mm-hmm. Sorry, I began to speak English. Prajalpa, Yeah. like we have to avoid. Yes, I see. Just sometimes I begin to translate, but begin to speak English. Oh, I see. Sorry. Yeah. Так, и также он говорит о том, что очень важно избегать праджалпы. Например, иногда преданные могут думать, ну, я сейчас буду смотреть телевизор, потому что мне нужно узнать новости для того, чтобы, для сознания Кришны, для того, чтобы понимать, что происходит в мире. Или мы можем терять время, зря читая какую-то мирскую литературу. Мы можем делать это под предлогом того, что нам это нужно для практики преданного служения. Или, допустим, иногда мы можем допускать политические разговоры в обществе преданных, о, это то сделал, это все сделал и так далее. So the pure devotional service is a very fine road, a very thin road, where we can fall off the side by various distractions and allurements.
Итак, чистое преданное служение, дорога чисто преданного очень узкая, как буквально практически как лезвие бритвы. И нам очень легко упасть в одну сторону и в другую сторону из-за того, что нас что-то отвлекает или что-то материальное влечет нас к себе. Sometimes we see devotees, they're negligent with following the rules, but other devotees are so fanatic about following the rules that they become judgmental of other devotees, which means Vaishnava aparad. If we criticize mentally or verbally, oh, these devotees are so fallen. Look at me, I'm following the principles of so strictly. This is also a pitfall. И также иногда мы видим, что преданные могут очень поверхностно относиться к следованию каких-то предписаний или наставлений и не следовать строго. С другой стороны, могут быть те, кто следует очень тщательно каждой букве всего чего угодно, и при этом они осуждают тех, кто не столь строг. И если мы либо вербально, либо даже мысленно осуждаем других преданных за то, что они чему-то не следуют, и критикуем их, то это тоже вайшнава апарадха, оскорбление преданных. Bhaktisiddhanta Saraswati said, why are you looking at others? First, you take care of your own devotion. You take care of your own self. Don't look at others. Krishna will rectify those others. Сиданта Сарасвати Тхакур говорил, зачем вы все время смотрите по сторонам, зачем вы смотрите на других, которые делают что-то не так. Прежде всего, попробуйте сами исправить собственные недостатки, а о других Кришна позаботится. This is described by Bhaktivinoda Thakur as sadhu nindana, offenses made to devotees of the Lord who are dedicating their lives to the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И Бхактивinoda Тхакур объясняет, что это разновидность садху нинданы, оскорблять и поносить преданных Господа, которые посвятили свою жизнь распространению славы святого имени Господа и миссии Шри Чайтанья Махапрабху. So these are different things that even though we're practicing devotional service, we have to be very diligent in avoiding. Итак, это то, чего нам, занимаясь практикой преданного служения, необходимо очень тщательно избегать, то, зачем нам нужно очень внимательно следить, чтобы не совершать этих ошибок, не попасть в эту ловушку. Of course, jana sangas means associating with worldly or materialistic people. Basically, everyone on the planet today are this jana, ordinary people with material desires and sinful activities. We have to avoid these people and only associate with devotees of the Lord. И также здесь Рупа Госвами говорит в этом стихе о джана-санге. Джана-санга означает общение с людьми материалистичными и с обычными людьми. И по сути сейчас практически все люди в мире являются таковыми. Это люди, у которых сильные материальные привязанности и для которых материальная деятельность является сутью жизни. Нам необходимо избегать такого общения. Rishabhadev says, Mahat Sevam Dwaram Ahur Vimuktes, Tumo Dwaram Yoshita Shangi Shangam. That if you associate with people who want to enjoy sense gratification and all the different features of sense gratification, then it will pull you down into darkness. But if you associate and serve devotees of the Lord, then the gateway to Goloka Vrindavan will be open for you. И Ришабхадева также говорит об этом. Он говорит, что если человек общается с материалистичными людьми, которые очень привязаны к материальным наслаждениям и перенимает их ценности, то это является вратами в ад. Но если он общается со святыми личностями, Махатсевадваром, Ахорвимуктис, то такое общение открывает ему двери к освобождению.
sometimes we associate with devotees, but we are talking about material things, material aspirations. This is also a kind of materialistic association. We only want to discuss Katayantas Shamam Nityam, Tushyanti Cha Ramanti Cha. We want to get the pleasure of discussing the pastimes, qualities, name, form, and devotees of Lord Krishna. Иногда преданные, встречаясь друг с другом, также начинают рассказывать о каких-то материальных устремлениях, о материальных событиях, о материальных ценностях. И это на самом деле тоже является материалистичным общением, хотя мы и общаемся как бы внешне с преданными. Что же касается общения с преданными, какая ташчамам нитьям, преданные тушьянтича, романтича, преданные постоянно заняты тем, что они прославляют Господа, преданных, святое имя. И это общение является на самом деле общением с преданными. К такому общению нужно стремиться. So we have to be careful. And then, of course, the final pitfall, Rupa Goswami said, lolium, being too greedy for material achievements. That, oh, I want to get this much. I want to make sure I have this much money, or I want to make sure I have this much people that look up to me. That's also a subtle desire for fame and adoration and gain. So Bhakti Siddhanta says that is also material desire for followers, fame, adoration, and gain. We want to have the nicest place, the nicest this, the nicest car to drive in. Lolium cha, greed. И завершающее наставление Рупа Госвами в этом стихе, когда он говорит о том, чего нам нужно избегать, занимаясь практикой преданного служения, он говорит, то есть таким образом нужно быть очень осторожными, да. И завершающее наставление — это лаульям, это стремление к деньгам, к последователям и так далее. И это здесь речь идет не только о материальных приобретениях, то есть я хочу такую замечательную машину, я хочу самое лучшее жилье и так далее. Бхактисиданта Сарасвати Тхакур говорит о том, что стремление к славе, к почестям, к каким-то приобретениям, все это также материальная жадность. Bhaktivinoda Thakur says, yes, you can be greedy, lola shamai or lolium, greedy for the holy name of the Lord, for getting a taste for pure devotion and chanting pure holy name of the Lord, which is full of nectar. И Бхактивinoda Тхакур говорит о том, что да, вы можете быть жадными, лала самаи. Лаулья может проявляться в преданном служении, когда мы очень жадны в том, чтобы получить вкус к чистому преданному служению, к воспеванию святого имени, к тому, чтобы повторять святое имя, которое на самом деле исполнено нектаром. Rupa Goswami writes, Samutkanta, one should be very hungry and eager for attaining the mercy of the spiritual master and Krishna, both. И Рупа Госвами говорит Самут Кантха, что человеку нужно быть очень голодным и жадным в отношении получения милости духовного учителя. Mercy of spiritual master and Krishna, yes? Милости духовного учителя и Кришны. Yasya deve parabhaktir yata deve tata guru tasyaite katita yarta prakashante mahatmana. It's given in the Padma Purana, I believe, I may be wrong, that one must have implicit faith and serve the spiritual master and the Supreme Personality of Godhead, Krishna, without any doubt, without any hesitation, and then success will be guaranteed. Success in the human form of life. И этот стих «Ясьядаве пара бхактири тхадаве татхагурау», он, скорее всего, приведен в Падма Пуране, если я не ошибаюсь.
Там говорится о том, что если человек обладает твердой верой в слова духовного учителя и наставления священных писаний, то ему открывается, если человек обладает твердой верой в слова священных писаний, то ему открывается, сейчас, секундочку, если человек обладает твердой верой в слова духовного учителя, то ему открывается смысл священных писаний. Here, Prabhupada says that unless one is in touch with a realized spiritual master, he cannot actually realize the real nature of the self. So we have to accept a bona fide spiritual master, which means a spiritual master coming down from Lord Chaitanya Mahaprabhu here in Kali Yuga is predicted by Lord Chaitanya that this is the Sankirtan movement, which was spread throughout the world. Pritiviti Achayata Nagaradigram, Sarvacha Prachara Hoibe Moranam. Every town, every village, every country will be chanting Hare Krishna, Hare Krishna. И здесь Шрила Прабхупада говорит о том, что человек не сможет постичь истинную природу своего «я», даже читая эти писания, пока не будет следовать указаниям осознавшими себя духовного учителя. И осознавший себя истинным духовный учитель означает в нашем случае духовный учитель, который следует по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху — это тот, кто распространил движение Санкиртаны, и он предсказывал, что святое имя будут воспевать в каждом городе и в каждой деревне. We must take direction from a devotee who is fixed in his devotional service and is free from all the sinful activities or materialist activities. Vacha Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jiva Vegam, Udaro Pasta Vegam. All these pushings have to be controlled. Such a person is qualified to give direction and accept disciples throughout the world. Rupa Goswami states this verse in Upadesha Amrita, Vacha Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jiva Vegam, Udaro Pasta Vegam, Hetan Vegan, Yo Vishaheta Dira. So he is very dhira, who is able to control mind, senses, tongue, words, and other senses, belly, genital, and so on. И Рупа Госвами также пишет в первом стихе Падешамриты о качествах духовного учителя, о качествах человека, который может принимать учеников повсюду в мире, который может стать духовным учителем. Он говорит о том, что наставления нужно принимать от преданного, кто утвердился в своем преданном служении, кто свободен от греховной деятельности, от материальной деятельности. Вача вегам, манасах кротха вегам, джихва вегам, удару пастха вегам, тан веган йови шахет атхирах. Что такой человек должен быть хирой, он может контролировать ум, побуждение желудка, языка, гениталий, он контролирует свои чувства. So, of course, the overriding Acharya, Srila Prabhupada, is also our guru. He's Shiksha Guru, and this is Shiksha Guru movement. So we associate with Prabhupada and take his Shiksha through studying of the Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Krishna book. This is how we associate with the great Acharya. И, конечно же, самый преобладающий для нас духовный учитель — это Шрила Прабхупада. Важнейший духовный учитель для нас — это Шрила Прабхупада, это у нас Шикша Парампара. И для нас, для всех, Шрила Прабхупада является Шикша Гуру. И мы можем общаться с ним таким образом. Когда мы изучаем Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, читание Чаритамриту, когда мы изучаем его комментарии, мы таким образом общаемся со Шрилой Прабхупадой.
we see that there are also unbona fide or foolish gurus. Bali Maharaj is Sukracharya, his guru was Sukracharya. Prahlad Maharaj, his guru was Sanda and Amarka, the sons of Sukracharya. They both gave bad direction. So, Guru nasasyat swajano nasasyat. One should not accept such a guru. One should not be a guru who cannot give his dependents pure devotional service, which is real moksha. Также мы видим, что есть очень много неквалифицированных, неистинных духовных учителей, духовных гуру. Это, например, у Бали Махараджа был гуру Шукрачарья, которого ему пришлось отвергнуть, или у Прохлады Махараджа были учителя Шанда и Амарка, которые учили его тому, как, наоборот, больше привязаться к материальному миру. И, как говорит также Ришабхадев, гурур насасьят сваджано насасьят, такого духовного учителя не стоит принимать, потому что истинный духовный учитель — это тот, кто может освободить своих подопечных из круговорота рождения и смерти. В противном случае человеку не стоит становиться духовным учителем. So now that we have come to the practice of devotional service, we have to practice it. Utsahan nischayat deryat tatat karma pravartana. We have to engage with enthusiasm, determination, patience, sincerity. We don't want to lose this great opportunity here in the age of Kali and fall away from devotional service. We want to strengthen our devotional service day by day. И сейчас мы приходим именно к практике преданного служения. То, о чем Рупа Госвами говорит также в Упадашамрите, «Утсахан нишчаят дарьят татат карма правартана от санга тягат сатовритек шабхир бхактир прасидхяти». Он говорит о том, что необходим энтузиазм, целеустремленность, терпение, искренность. И не стоит терять эту ценную возможность заниматься преданным служением и сходить с этого пути. Необходимо день за днем стабильно практиковать преданное служение. We see that the path of devotion is very difficult and that there are many times struggles in our life, but with great determination and faith, we have to continue on with our devotion to Krishna. И да, мы видим, что путь преданного служения очень труден, и каждый день, возможно, нам придется тяжело сражаться за свою духовную жизнь, но тем не менее нам нужно с решимостью и энтузиазмом продолжать. И we should continue with determination and determination and faith in that this process will bring us to the desired result. Faith in Krishna. Yeah. Решимостью, верой в Кришну и верой в то, что следуя методу преданного служения, мы достигнем желанного результата. It is not that there will be any trials in life. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that the path, the road to the lotus feet of Krishna, the road is filled with sharp pebbles and stones. И это не значит, что у нас не будет никаких испытаний и никаких проблем. Бхактисиddhanta Сарасвати Тхакур говорит, что путь к Кришне усеян острыми шипами и колючками и камнями. Queen Kunti and the Pandavas went through so many problems, as we know, but she prays, let these difficulties come again and again, so I will see you again and again, and thus stop the repetition of birth and death. И как мы знаем, скажем, Пандавы и царица Кунти сталкивались со столькими сложностями, и тем не менее царица Кунти молится о том, чтобы эти страдания приходили и снова, лишь бы только мы могли всегда помнить тебя, потому что когда мы помним тебя, то это останавливает круговорот рождения и смерти.
Vipadarsantu tashashvat tatra tacha jagat guru. Bhavatu darshanam yatshad. Apunar bhava darshanam. Queen Kunti and the Pandavas only cared about when will I see Krishna again? Let these calamities come again and again so that I can depend more and more on Lord Krishna. И царица Кунти говорит о том, что пусть эти сложности приходят, пусть эти трудности, эти проблемы, эти страдания приходят снова и снова, лишь бы только мы могли всегда помнить тебя, и лишь бы только ты всегда был рядом с нами. Our only shelter is the mercy of Radha and Krishna. Наше единственное прибежище — это милость Радхи и Кришны. When Durvasa Muni cursed Ambarish and created a big demon that was going to kill Ambarish, Ambarish Maharaj just started praying to Krishna. He just depended fully on Krishna. Когда Дурваса Муни проклял Махараджу Амбаришу и вызвал этого гигантского демона для того, чтобы убить Махараджу Амбаришу, то Махараджа Амбаришу, просто сложив ладони, стал молиться Кришне, он целиком полагался на Господа. When Draupadi was being disrobed in the assembly of the Kauravas, she ultimately was trying to pull back her sari, but there was no possibility, no way. So she just put her hands up and said, Govinda, help me, Govinda. Когда Драупади пытались раздеть в собрании, сначала она пыталась держать свою сари руками, но в конце концов она полностью предалась Господу, воздела руки к небу и стала кричать «Говинда! Говинда!». So this way, Samashriyaye Padapalava Plavam Mahatpanam Punya Yishomarari Pavam Budir Yat Vatsa Padam 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 Yad Vipadam Natesham. Step by step in life, even in devotees' life, there is danger everywhere. But one who takes shelter of Murari, the killer of the Mura demon in Krishna book, the Mura demon, then all that danger is turned into as much water as can fit in the hoof print of a calf. This whole ocean of dangers will be reduced into as much water as you can find in the footprint of a calf. This is the verse. И как также говорится в Бхагаватам, «Сама святая падапала ваплавам, махат падам пуняешо мурарихе, хвам будхирваться падам парам падам, падам падам яты падам натешам». Что да, этот материальный мир полон опасности, здесь тревоги постерегают нас падам падам на каждом шагу, эти материальные страдания, випадам. Но если человек нашел прибежище в лотосных стопах Кришны, он зашел на корабль лотосных стоп Господа, Господа Мура Орехе, врага демона Муры, то весь этот океан материального существования становится для него не больше, чем водиться в следе от копытца теленка. Вот такая вот лужица, которая в следе от копытца теленка, вот такого же размера становится для такого человека океан материального существования. And then there will be all success when we take shelter of the Lord. И тогда, когда мы примем прибежище у Господа, то нас ожидает абсолютный успех. So here in the end of this purport, Srila Prabhupada is saying that we must become thoughtful or manishinam, thoughtful persons like Maharaj Parikshit, and take shelter of Krishna's lotus feet. And fully engage in devotional service, beginning with hearing and chanting of His holy name. И здесь, в конце комментария, Шрила Прабхупада говорит о том, что нам необходимо стать манишинам, то есть разумными людьми, подобными Махараджу Парикшиту, принять прибежище лотосных стоп Господа Кришне и целиком посвятить себя преданному служению, слушать святое имя, повествование об играх Господа, воспевать их и так далее. And we can wrap up this evolution of our souls through 8,400,000 species of life. We can wrap it up in this lifetime
and attain the lotus feet of the Lord in Goloka Vrindavan. И мы можем уже в этой жизни покончить со всем этим круговоротом рождения и смерти, в котором мы были заключены в течение стольких жизней, и уже в этой жизни вернуться домой на Галоку Вриндавану. One time Srila Prabhupada said that you may forget Krishna at the time of death, but if you're sincere, Krishna will come and help you. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что во время смерти вы можете забыть о Кришне, но если вы искренне, то Кришна придет и поможет вам. Yeah, thank you very much. Hare Krishna. I better Спасибо stop большое. here. Hare Krishna. Okay, so Ананта Анимай Прабhu, мы можем вопросы еще или что? Как Харе Кришна, у нас да, программа? если можно Криш вопрос. Прабhu, yes, you have some time for questions? Yeah, I do. Sure. Да, можно вопросы? Харе Кришна. Ганхарвики Маташ. Говорите. Матаджи Ганхарвика. Харе Кришна, дорогие преданные, Hare Krishna. Харе Кришна, ваша милость, Крипанидхи Прабху. Да, спасибо большое. Я прям получила такое духовное общение с вами. Спасибо огромное. Прям целый поток стихов из священных писаний, слов Кришны. Столько наставлений. И еще Дамодара Прия Матаджи, она еще и повторно все их повторяла. Прям почувствовала такое очищение и вдохновение сейчас дочитать круги и заниматься преданным служением. Thank you very much, dear Kripanidhki Prabhu, for such a wonderful Katha, for such a flow of verses about devotional service. And I really felt such a flow of devotional service, such inspiration, that now I'm really inspired to finish my rounds and to continue the day in the mood of devotional service. Hare Krishna. Spasibo. Spasibo. Да, и вот недавно, в среду только, Крипанидхи Прабху давал лекцию в Азе Вайраге, и тоже столько вопросов было, и столько много практических ответов тоже получили мы. Спасибо огромное. И сейчас вопрос тоже. And also on Wednesday, we were attending your class on Asia Viragi, and also it was such wonderful Krishna Katha, such nectar, and we received a lot of very practical answers to our questions. And now I have a question also. И вот Okay. такой вопрос о духовном учителе. Здесь в комментарии Шрила Прабхупада пишет, что преданный, вот даже читая и слушая Писание, он не сможет постичь истинную природу своего «я», пока не будет следовать указаниям осознавшегося духовного учителя. Можно And или a потом... question about spiritual master. Here in the purport, there is a phrase which you also emphasized, where Prabhupada says that even if a devotee reads the books, but still he won't be able to realize his true self if he doesn't follow a bona fide spiritual master. Вопрос такой, Very true. насколько важна дикша для преданного, вот, ну, такая вот формальная, если на самом деле он уже давно принял в сердце духовного учителя и много лет уже, ну, можно сказать, около 30 лет практикует очень серьезно, вот, и выполняет указания духовного учителя, но у него не получается получить вот эту дикшу, инициацию, вот, потому что сейчас очень много вот с этим, пройти бхакти-шастры, там,
еще какие-то курсы. Вот насколько это важно получить вот это вот формальное дикшу? Мгм. Вот So такой the вопрос. question is if it is really compulsory to receive diksha, like formal initiation. If a devotee, for example, he is very sincere and he practices very seriously devotional service and he follows all the instructions for over maybe 30 years, and he actually accepted the spiritual master in his heart, but somehow or other he can't manage to receive a formal initiation because of maybe some formal demands like taking some courses for initiation or something like that. Whether it is actually compulsory for success in spiritual life to accept officially diksha. There's two answers to this question, 2 points, 2 prongs. На этот вопрос есть два ответа, две грани этого ответа на этот вопрос. Haridas Thakur elaborates on the power of the holy name in Chaitanya Charitamrita Antya Lila. В Антя-лиле читания Чаритамрити Харидас Тхакур раскрывает важность святого имени. Even if in a sentence you say ha, and at the end of the sentence there's a re, something like this, that holy name is there, and it will purify you of more sins than you could ever commit. Даже если вы произносите предложение, в начале которого находится ха, а в конце ри, и между ними что-то еще, и даже если вы не подразумеваете непосредственно святым при этом, но тем не менее само могущество святого имени настолько велико, что такое повторение освобождает вас от миллионов грехов, от последствий миллионов грехов. Another example is a Muslim. He's going to the bathroom, he's answering the call of nature, and he's attacked by a wild boar, and he says, Harama, Harama, which means how abominable, oh, horrible. But he says it like that, as you know, exclamation. Unintentional chanting. Или другой пример, который приводит Харидас Тхакур, это пример мусульманина, который идет по нужде, и там прямо на него нападает дикая свинья, не помню, как называется по-русски, и он говорит: «О, харам, как это ужасно, просто отвратительно», ну, такое животное, свинья для мусульман, это же вообще самое грязное животное. И даже таким образом, если этот мусульманин повторяет святое имя, он уже получает благо от повторения святого имени и очищается. At that point, the holy name endows that person, although he doesn't know it means the name of Ram, personality of Godhead. It relieves him of billions and billions of lifetimes of sinful reactions, and he becomes liberated. И даже если таким образом, совершенно неосознанно, не понимая, что это имя Господа Рамы, человек произносит святое имя, это освобождает его от последствий грехов миллионов закопленных за миллионы жизней, и он достигает освобождения. So Haridas Thakur tells Lord Chaitanya that the holy name does not wait for initiation or diksha. It doesn't wait to give you liberation, to free you from sinful reactions. It doesn't wait. И Харидас Тхакур говорит Господу Чайтанье, что святое имя не требует того, чтобы мы обязательно получили посвящение. Святое имя уже дарует человеку, уже очищает человека от последствий греховной деятельности. However,
further on, Haridas Thakur says, when one takes Diksha, initiation, from a bona fide spiritual master in the disciplic succession, the holy name acquires the potency, the effect of the holy name increases many, many times on the heart of that aspiring devotee. И тем не менее, Хридас Тхакур говорит о том, что когда человек получает официально дикшу, посвящение у истинного духовного учителя, то могущество святого имени, то, как оно воздействует на сердце человека, это увеличивается в 1000 раз. It is mandatory, it is critical that we accept initiation to get the full power, the full mercy of the holy name, because Krishna tells Uddhava in the Srimad Bhagavatam that one who says he's my devotee is not my devotee. One who is the devotee of my devotee. Naisham matistavadu rukkamringring spishatiya nanartabhago yadarta. Mahiya sampada rajobhisheka niskinchananam navrinita yavat. We have to take the mercy dust from the feet of a bona fide devotee on our heads. Prahlad Maharaj is saying this verse. We have to take initiation. This is the process. If you love me, you have to love my dog, Prabhupada used to say. If you love me, love my dog. The servant of Krishna has to be accepted in order to get the full mercy of the holy name. И для того, чтобы получить полное могущество и полную милость святого имени, совершенно необходимо получить посвящение, получить инициацию. Кришна говорит Удаве в Шримад Бхагаватам, что тот, кто называет себя моим преданным, не мой преданный, но тот, кто говорит, что он преданный моего преданного, тот на самом деле мой преданный. И Прохлада Махарадж также говорит о том, что необходимо принять милость со стоп возвышенных личностей, Падам Раджобхишекам. И, как говорит Шрила Прабхупада, если ты любишь меня, то люби мою собаку. Поэтому нам необходимо принять прибежище у слуги Шрилы Прабхупады, у слуги Кришны. So Gauranga Mahaprabhu set the example and he took initiation from Ishvarapuri in Gaya. Krishna, he took initiation and instruction from Sandipani Muni in Dwapara Yuga. All these acharya, all these incarnations of God, they always take initiation. So they're setting the example that we have to take initiation, accept tad viganartam sagurumi vabhigachet samitpani shotriyam brahmanishtam. We have to take initiation from a bona fide spiritual master. And that verse indicates that he's alive. He's a living spiritual master. Samit prani means you supply the guru with some water, with some firewood for cooking. So obviously, it is not some abstract that, oh, I accept Prabhupada only or something like this. No, we accept a living spiritual master that we can help him and assist him in his attempt to spread the mission of Lord Chaitanya. И мы видим на примере Господа Чайтаньи Махапрабху, что он принял посвящение у Ишварапури в Гае. И также Кришна еще в Двапара-югу принял посвящение у Сандипани Муни. Таким образом, Кришна во всех своих воплощениях показывает нам пример того, насколько важно получать посвящение у истинного духовного учителя. Но здесь важно учитывать Тадвикинартхам Сагурум Эвабхигачхет Самит Паних Шартриям Брахмаништхам, что нужно получить посвящение у истинного духовного учителя, который сейчас присутствует на этой планете, который сейчас жив. Самит Пани, ученик должен принести духовному учителю
воду, огонь и так далее. То есть это возможно сделать только, это такое служение возможно оказать именно тому же духовному учителю, который сейчас присутствует на планете. Поэтому необходимо принять прибежище именно у ныне живущего духовного учителя, которому мы можем помогать в его миссии, в служении Господу Чайтаньи. When Srila Prabhupada was here with us, sometimes he'd be very emotional and he would say, "Thank you, boys and girls, for assisting me in serving my spiritual master's mission." He never said, "Thank you for serving me in my mission." No, it was always, "Thank you for helping me serve my spiritual master, Bhaktisiddhanta." So we are saying, please help me in serving my spiritual master, Srila Prabhupada. A guru in ISKCON is saying, please allow me, please assist me in serving my spiritual master, Srila Prabhupada. In this way, the mercy is being transferred from Prabhupada to his grand disciples. This is the formula, this is the psychology that's required. И здесь, когда Шрила Прабхупада присутствовал на земле, когда мы общались с ним, иногда мы видели, что он очень мог очень расчувствоваться и говорить: спасибо вам, мои дорогие мальчики и девочки, за то, что вы помогаете мне в служении моему духовному учителю. Он никогда не говорил спасибо вам за то, что вы помогаете мне в моей миссии. Он всегда ссылался на духовного учителя. И подобно этому наш духовный учитель настроен на служение своему духовному учителю. И когда мы помогаем духовному учителю, мы помогаем миссии его духовного учителя и так далее. Таким образом, милость Шрилы Прабхупады также проливается на его внучатых учеников. So our desire is not just liberation. Holy name gives us liberation, even if we don't take Diksha. But our desire is how we can taste the fruit of love for Krishna. That Lord Chaitanya is offering us to come to the stage of prema, the stage of bhava, stage of raganuga, in spontaneous service to Krishna without any material desire, any motive whatsoever, even within devotional service. Some have a motive to be a sannyasi or leader or GBC or guru or have followers, but Gauranga Mahaprabhu says that na dhanam, na janam, na sundarim, kavitam vad jagadisha kavaye, mama janmani janmani ishvare. Even let me take birth again and again in this material world, as long as I have a high-tukhi bhakti, uncontaminated, unmotivated, uninterrupted love for Krishna. Bhakti means love for Krishna. And we can only taste that if we accept the disciplic succession of Lord Chaitanya. И мы не стремимся просто к освобождению, которое может само по себе даровать Святое Имя. Мы стремимся обрести истинный вкус любви к Кришне. Мы хотим испытать любовь к Кришне. Господь Чайтанья дал нам эту возможность ощутить на самом деле прему, бхаву, спонтанное преданное служение безо всякого мотива, когда без примеси каких-то других желаний. Потому что даже в преданном служении мы можем хотеть стать саньяси, стать GBC, стать гуру, стать еще кем-то, стать наставником. Но истинное преданное служение лишено даже этих примесей. Как говорит Господь Чайтанья: «Надханам наджанам насундарим каватам ваджагадыша камая мама джанмани джанманишвари баватат бхактира хайту китваи». Я хочу лишь служить тебе не без каких-то материальных желаний, надханам, наджанам. И я хочу, чтобы это служение было ахайтуки, непрерывным, ничем другим не мотивированным.
необусловленным. И наша цель это обрести настоящую любовь к Кришне. И это возможно, когда мы совершаем преданное служение в цепи ученической преемственности. Yeah, so Gauranga Mahaprabhu has given us only these 8 verses. Nayanam Galada Shudaraya Badanam Gadgara Rudaya Gira Pulakar Nichitamba Pulkada Tabanama Grahani Varishyati. While chanting these names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, that my throat starts to choke with emotion, and Pulakar Nichita, my skin erupts, and my hairs stand on end, simply by an emotional ecstasy, because I'm feeling some ecstasy while chanting these holy names of Krishna, which are non-different from the Lord himself and his consort Radharani and his brother Balaram. И Чайтанья Махапрабху дал нам эти 8 стихов Шикшаштаки, и он говорит: «Наянам Галадаш Рудая, Ваданам Гадгадарудхая, Пылака Ерничатам Вапухкада, Таванама Грахане Бавишьяти». Он говорит о том, что в результате нам необходимо прийти к тому, когда, повторяя святое имя Харе Кришна, Махамантру, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, у меня в горле будет комок, из глаз начнут литься слезы, и волосы на теле встанут дыбом. То есть настолько сильные духовные эмоции, когда мы повторяем святое имя, которое не отлично от самого Господа Кришны, возлюбленного Радхарани и брата Господа Баларамы. So these are Lord Chaitanya is freely giving this to all the conditioned souls in Kali Yuga, not just moksha, but attachment to the holy name of Krishna, attraction to Krishna's beauty. He's very beautiful. He, his pastimes are very wonderful, loving pastimes of a child with Mother Yashoda, his loving pastimes of the cowherd boys, and of course the highest is being given as well, his romantic affairs or conjugal affairs with the gopis of Vrindavan. This is what we're aspiring for. This is real love, not the love of the material world, which ends up in disappointment. We want the real love. This love that is going on in Goloka Vrindavan, Lord Chaitanya is giving it to us here on planet Earth and within this universe. И Господь Чайтанья дает всем обусловленным душам возможность обрести такую привязанность к Кришне, к его удивительным играм с матушкой Ишодой, с мальчиками-пастушками. И, конечно же, самое высочайшее — это его любовные отношения с его возвышенными преданными, которые находятся с ним в супружеской расе. И мы хотим настоящей любви, мы не хотим материальной любви, которая приносит одни разочарования. Мы хотим настоящей любви. И Господь Чайтанья дает нам возможность почувствовать эту любовь, этот любовный взаимообмен, который происходит между преданными и Господом на Галоке Вриндаване. Мы можем почувствовать это уже здесь, находясь в этом материальном мире. When Krishna was dancing Rasa dance with the gopis in Vamsivata or near Govardhan Hill or along the Yamuna River, Krishna was having Rasa dance every night with the gopis. They got proud that they're special devotees. We're special devotees. So Krishna abandoned them and went into the forest. And the gopis were looking, and Krishna disguised himself as Lord Narayan. And when the gopis encountered the Lord Narayan form of Krishna, they offered their obeisances. And he said, have you seen the son of Maharaj Nanda? Come this way.
So similarly, we simply want to love Krishna. We don't care even he's God. That doesn't matter whether he's God or what. We just want this pure love for Krishna, which only Lord Chaitanya and Krishna can give us. Pure bhakti, pure love in this Gaudiya Vaishnava line. They didn't care that, oh, God, please bless me, or oh, God, you're so great. No. Simply pure, unalloyed, uninhibited love for Krishna, where they're ready to take Krishna's feet, which they think is being hurt on the ground of Vrindavan, and put it on their chest to soothe his feet. His lotus feet are so soft. They wanted to always keep Krishna happy and relaxed and safe. This is the feeling the gopis have and the inhabitants of Vrindavan. I simply want to please Krishna at every moment. И когда Кришна танцевала танец раса с гопи на Вамшивате, на берегу Ямуны, и однажды гопи возгордились от того, что у нас такое особо привилегированное положение, что Кришна танцует с нами. И когда Кришна почувствовал это настроение, он убежал от них в лес. И когда гопи его искали, то в одном месте Кришна принял образ Нараяны и сидел там в образе Нараяны. И гопи, когда они увидели Нараяну, они просто поклонились Нараяне и стали спрашивать: ты не видела, где тут Нанда Махарадж, где тут сын Нанды Махараджа, Кришна? То есть их не волновал Нараяна, и их вообще не волновало, Кришна Бог или не Бог, они просто любят его. И мы стремимся к такой чистой бхакти, в цепи гаудия вайшнавской преемственности. Мы хотим чистой, беспримесной любви к Кришне. Гопи, когда Кришна гулял по лесу, и им казалось, что его стопы, они такие нежные, они ступают по этому горячему песку, может быть, там колючки, может быть, что-то еще. И они, чтобы охладить его стопы и чтобы их успокоить, что ли, они клали эти стопы к себе на грудь. И таким образом мы стремимся вот к этому пониманию любви, к тем чувствам, которые гопи испытывали по отношению к Кришне, которые мальчики-пастушки Нанды Махарадж испытывают по отношению к Кришне. Prabhupada says that this love for Krishna is not an artificial imposition on your mind. It is dormant within your heart. И Шрила Прабхупада говорит, что любовь к Кришне — это не какие-то искусственные попытки что-то вообразить в уме. Любовь к Кришне дремлет в сердце каждого живого существа. And the bona fide spiritual master, they awaken this love by planting the Bhakti Lata Bij, the seed within your heart, which awakens your love for Krishna. Jeev Jago, Jeev Jago. Bhaktivinoda says, wake up, awaken this prema that you have in your heart. Forget about material love, there's no such thing. И что делает истинный духовный учитель? Он сажает в нашем сердце это Бхакти Лата Биджа, это семечко истинного преданного служения. И Бхактивинода Тхакур говорит: Джив Джаго, проснитесь, спящие души, необходимо пробудить это семя истинного преданного служения, которое находится в сердце. So this is the mercy that we're receiving from Srila Prabhupada and his predecessors, and we have to embrace it with great determination and never give up. Okay. Итак, это та милость, которую мы получаем от Шрилы Прабхупады и его предшественников, и нам нужно принять ее с великой решимостью и никогда не сдаваться. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Крипанидхи Prabhu. Some time ago I was in Vrindavan,
Oh, And I thought Мгм. that I want to go again, but I thought, well, probably I only want to go to Vrindavan because Mayapur, it's difficult, you know, you have to travel a lot, you need money, everything. But after this class, I thought, oh my God, I want to go to Mayapur to meet Kripalidhi Prabhu. Thank you very much. Jai. Я Mayapur is сказала, Mayapur is Gupta Vrindavan, hidden Vrindavan. Even here, you can go to Govardhan Hill at Chaitanya Mat. There's Govardhan Hill. There's Radhakund, Shyamakund. So I invite everyone. Please come to Mayapur. It's more merciful. Mayapur doesn't accept offenses in Kali Yuga. Я сказала, что теперь после этой лекции мне очень захотелось поехать в Майяпур, чтобы увидеться с Крипанидхи Прабhu. И Крипанидхи Прабhu сказал, что Майяпур очень милостив. Это как Гупта Вриндаван, скрытый Вриндаван. Здесь читание Матхи есть Гавардхан, Радха Кунда, Шьяма Кунда. Он говорит, что я приглашаю всех в Майяпур. Это очень милостивая Дхамма, она более милостивая, чем Вриндаван, потому что она не принимает оскорблений. Jai. Thank you very much, dear Kripanishi Prabhu. Oh, just a Thank you. second. There is just maybe one. I will see. Oh, I see. So they ask, you said, thank you very much for the class. You said that simply performing pure devotional service, the God will purify us from material desires. But if we are still under the influence of material modes, how can we perform pure devotional service? Because if we have material desires, it means that we are under the influence of mode of passion. So, in other words, if we, just a second, I can't. Can you hear me? Is it okay? Yes, yeah, I can hear you. Yes. Okay. Okay. Oh, yes, I got it. In other words, if we have material desires, it means we can't perform pure devotional service. But if we don't perform pure devotional service, we can't get rid of material desires. So how to solve this contradiction? Yes. I'm sorry, I will tell the question in Russian. Прошу прощения. Вопрос по-русски так, если вкратце сформулировать. Чтобы заниматься чистым преданным служением, нужно освободиться от материальных желаний. Но чтобы освободиться от материальных желаний, нужно заниматься чистым преданным служением. Получается противоречие. Как быть? Yes. Okay, we know the verses in the Bhagavatam, Tadara Justamo Bhavo Kamalobadasya. You know, we know the verses that by practicing slowly, lust and greed become cleared out of the heart. We know those things. Prabhupada, when he was asked this question, he said, you simply hang on to me and I will drag you out of this horrible, dirty place of Kali Yuga. In other words, have faith that Srila Prabhupada has the power. His books are just non-different. This is the person. There's person Bhagavatam and book Bhagavat. They're non-different. Srila Prabhupada's words are embellished with the dust of Krishna's lotus feet. They will work within the heart. The holy name will work within your heart. Even you may fall down, slip, struggle. Keep trying, and keep attempting to purify your heart and mind, although you may be overwhelmed. Prabhupada said, don't give up on me. He said, don't leave me. He told his disciples, don't leave me. And then if someone left, he would cry and say, I must have done something wrong. So the principal element here is Srila Prabhupada. Keep taking shelter of Srila Prabhupada no matter what. No matter what, keep going. And we know
As it says, Sukadeva Goswami says, Tadara Justamo Babu Kamalobadayasya Cheta Eternabridam Stita Pragya Prasiditi. We'll come to the stage of Nishta or Ruchi. That's a stage of steadiness in devotional service and freedom from anarthas or material desires. It's a science. It's a science, but it's not easy. And we may struggle, but keep going, keep trying. Don't ever let your mind convince you to leave in some way or another. Мгм. Да, мы все знаем этот стих «Тада раджа стамабхава, кама лобха даяш чае», что когда страсть, лигуна влияние страсти и невежества оставляют сердце, уходят из сердца, тогда мы можем практиковать чистое преданное служение. И когда Шриле Прабхупаде, нет, я неправильно сказала, занимаясь чистым преданным служением, когда преданный занимается чистым преданным служением, то влияние гун страсти и невежества оставляют сердце. И Шрила Прабхупада, когда ему задавали этот вопрос, он говорил, что просто буквально повисните на меня, просто положитесь на меня, и я вытащу вас. И мы знаем, что есть личность Бхагавата и книга Бхагавата, и они не отличны друг от друга. То есть личность Бхагаваты и книга Бхагавата тождественны. И слова Шрилы Прабхупады полностью пропитаны пылью с лотосных стоп Кришны. И когда мы понимаем следующего Шрилы Прабхупады, то это возможно. И даже если мы еще падаем, оступаемся, можем подскользнуться, если нам приходится тяжело сражаться за то, чтобы оставаться в сознании Кришны, тем не менее, просто нужно продолжать стараться, продолжать попытки. Шрила Прабхупада, когда кто-то уходил, он плакал. И Прабхупада часто говорил, не уходите, просто оставайтесь. Когда кто-то уходил, он плакал, и он часто говорил, что должно быть, я сделал что-то не так. И для нас очень важно просто сохранять прибежище, просто принимать прибежище у Шрилы Прабхупады. And at the end, I didn't remember, you again repeated these words, Tadarajastamabhava, and the conclusion was... Hold on to Srila Prabhupada's dhoti. Yes. В общем, заключение такое, что нужно держаться за краешек дхоти Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada is called Senapati, means like a general in an army. He's a Senapati given by Bhaktivinoda Thakur. Senapati. И Шрила Прабхупада называет Сенапати, это значит генерал в армии преданного служения. And he's given us a storehouse of many, many weapons to fight Maya with. И он дал нам целый оружейный склад оружия, с помощью которого можно сражаться с Майей. Beginning with the holy name, then following with prasadam, following with Krishna's deity, Krishna in his deity form, Radha and Krishna in their deity form, Gornitai, Jagannath. These are all weapons with which we fight Maya. So we just have to keep trying and be determined, because even the best expert climbing a mountain sometimes slips and slides and falls, but he keeps trying to climb the mountain. И Шрила Прабхупада дал нам множество видов оружия, он дал нам святое имя, дал нам прасад. У нас есть Радха Кришна в форме божеств, Радха Кришна, Гора-Нитай, Джаганат. Все это оружие в борьбе с Майей. И нужно просто продолжать прикладывать усилия и быть целеустремленными, решительными. Даже самый искусный альпинист иногда может подскользнуться и упасть, но он все равно встает и продолжает забираться на гору. So your question is, yeah, get rid of material desires,
chant Hare Krishna, but we have material desires. How can we chant purely or be pure devotees? It's slowly, we become more and more purified. The process works. It's very scientific, but we have to simply be sincere and keep our faith strong. Strong faith in the process. Strong faith in Prabhupada. Итак, ваш вопрос в том, как же быть, если для того, чтобы практиковать чистое преданное служение, нам нужно очиститься, а для того, чтобы очиститься, нам нужно практиковать чистое преданное служение. Но на самом деле это научный метод, и он работает. Медленно, постепенно, этап за этапом мы проходим этот путь. Этот метод действительно работает, но нам нужно продолжать практиковать его с решимостью и с верой, с очень сильной верой. И тогда все обязательно получится. And take shelter of devotees association. И принимать прибежище в общении с преданными. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you very much, Kripanidhi Prabhu, for this wonderful, amazing, and very shastric katha. Thank you so much for your association. Thank you. Thank you. Will you glorify Shrimad Bhagavatam? Do I glorify it? Will you glorify? Yes, like Grantraj Shrimad Bhagavatam. Yes, all glory to Shrimad Bhagavatam. Jai. Jai, Hare Krishna. Крипанидхи Прабhu ки, джай. Не успели. Hare Krishna, Jai. Харе Кришна, дорогие преданные. Спасибо вам большое за то, что присоединились. Да, Приматаджи. Харе Кришна, заканчиваем. Харе Кришна. Да?